The Institution of Engineers Malaysia, or IEM, is the premier professional organization committed to excellence in engineering. Founded in 1959, IEM promotes and advances the science and profession of engineering in all its disciplines. Our members have been instrumental in the growth of Malaysia, having contributed to the sustainable socio-economic development across the country. IEM is one of the largest professional bodies in Malaysia. Membership is growing rapidly each year. The membership of IEM consists of two classes, namely corporate members and non-corporate members. The institution accepts only the highest standards in admitting corporate members into the institution. Applicants have to go through stringent interviews, and acceptance is based on experience and credentials. IEM only accepts qualifications from institutions recognized by the Engineering Accreditation Council of Malaysia, EAC. IEM has signed MOUs and agreements of cooperation with local and foreign institutions, universities, local councils to cement closer inter-institution cooperation. Since 1997, the institution has become the hub of engineering cooperation in the region. IEM hosts the Secretariat of the ASEAN Engineering Register AER and processes applications from IEM members for the APEC or International Professional Engineer Registers. The institution shares its views pertaining engineering matters and policies with various government ministries and agencies, relevant stakeholders, as well as the general public. IEM issues position papers on engineering matters that are of concern to the profession and the community. IEM has various technical divisions and special interest groups to cover the whole spectrum of engineering disciplines. The Young Engineer Section YES caters for activities for graduate and student members. The IEM Women Engineers Section celebrates the contribution of women in engineering, science and technology. IEM has a solid network across Malaysia. In addition to its headquarters that caters to its members in the Klang Valley, IEM has 12 other branches nationwide. To service the needs and interests of its members, the institution conducts regular technical conferences, seminar, workshops, and technical visits to uphold the quality of engineering. The IEM Awards are created to confer recognition to an individual, organization, or body for an engineering achievement in Malaysia. The institution offers the IEM Scholarship to deserving Malaysian engineering students to further their studies at local universities. IEM publishes biannual journals and monthly bulletins named the Kejuruteraan for circulation to its members. The world is changing at an accelerating rate, and so is engineering. IEM will ensure that Malaysia's engineering capabilities will give it the edge to be the significant player not only in the ASEAN region but also globally.
The Institution of Engineers Malaysia, or IEM, is the premier professional organization committed to excellence in engineering. Founded in 1959, IEM promotes and advances the science and profession of engineering in all its disciplines. Our members have been instrumental in the growth of Malaysia, having contributed to the sustainable socio-economic development across the country. IEM is one of the largest professional bodies in Malaysia. Membership is growing rapidly each year. The membership of IEM consists of two classes, namely corporate members and non-corporate members. The institution accepts only the highest standards in admitting corporate members into the institution. Applicants have to go through stringent interviews, and acceptance is based on experience and credentials. IEM only accepts qualifications from institutions recognized by the Engineering Accreditation Council of Malaysia, EAC. IEM has signed MOUs and agreements of cooperation with local and foreign institutions, universities, local councils to cement closer inter-institution cooperation. Since 1997, the institution has become the hub of engineering cooperation in the region. IEM hosts the Secretariat of the ASEAN Engineering Register AER and processes applications from IEM members for the APEC or International Professional Engineer Registers. The institution shares its views pertaining engineering matters and policies with various government ministries and agencies, relevant stakeholders, as well as the general public. IEM issues position papers on engineering matters that are of concern to the profession and the community. IEM has various technical divisions and special interest groups to cover the whole spectrum of engineering disciplines. The Young Engineer Section YES caters for activities for graduate and student members. The IEM Women Engineers section celebrates the contribution of women in engineering, science and technology. IEM has a solid network across Malaysia. In addition to its headquarters that caters to its members in the Klang Valley, IEM has 12 other branches nationwide. To service the needs and interests of its members, the institution conducts regular technical conferences, seminar, workshops, and technical visits to uphold the quality of engineering. The IEM Awards are created to confer recognition to an individual, organization, or body for an engineering achievement in Malaysia. The institution offers the IEM Scholarship to deserving Malaysian engineering students to further their studies at local universities. IEM publishes biannual journals and monthly bulletins named the Juruteraan for circulation to its members. The world is changing at an accelerating rate, and so is engineering. IEM will ensure that Malaysia's engineering capabilities will give it the edge to be the significant player not only in the ASEAN region but also globally. Hadirin hadirat yang dihormati, kita kembali semula di dalam sesi kedua Civil Engineer Entrepreneur Day 2022. Slot pada kali ini akan menampilkan seorang panel iaitu IR Bernard Lim K. Weng, Pengerusi Institut Juruteraan Malaysia Cawangan Pulau Pinang
yang akan berkongsi bersama kita mengenai kepentingan IEM dan BEM sebagai seorang jurutera bagi membina kerjaya selepas tamat pengajian. Sebelum meneruskan sesi ini, ingin saya berkongsi sedikit latar belakang panel pada sesi kali ini. Berpengalaman 26 tahun dalam bidang MNC dan EMS, termasuk di dalam pentadbiran syarikat sebagai naib presiden, pengurus operasi, pengurus besar, timbalan pengurus besar dan pengurus pemasaran, terlibat secara langsung dalam projek berskala besar, multi-site operation, multi-level operation, product planning, customer audit, product marketing dan pelbagai lagi bidang berkaitan. Kepada para penonton yang dikasihi sekalian, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan ingin dikemukakan kepada panel jemputan kita pada hari ini, anda boleh sampaikan soalan anda melalui ruangan komen yang disediakan live daripada di Facebook UiTM Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam UiTM Cawangan Pulau Pinang dan juga UiTM CPP channel YouTube. Tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Ayah Bernard Lim Kiwing untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Dr. Muhammad Samsudin, boleh dengar saya ke? Boleh dengar? Boleh. Boleh, jelas. Jelas. Okey, terima kasih atas jemputan saya pada hari ini dalam sesi tentang Engineers Future in Social and Enterprise and Social Innovation. Right, dalam hari Civil Engineer Entrepreneur Day 2022. Right, terima kasih atas jemputan untuk hari ini lah. So saya akan ambil masa lebih kurang 45 minit atau lebih sikit dalam presentasi saya sebelum meluangkan masa sikit untuk Q&A session lah. Soalan-soalan yang mungkin pelajar yang ingin daripada universiti ingin tanya saya dalam masa tersebut. Okey, untuk bermula sekarang saya akan paparkan slide saya. Slide saya dah papar kat StreamYard ke? Okey, terima kasih. Alright. Okey, kita boleh nampak slide. Okey, terima kasih ya. Okey, thank you. Right, so hari ini saya akan cover sikit lah. Terima kasih atas jemputan saya hari ini. So saya akan Okay. Objektif untuk hari ini yang telah diberitahu oleh organizer ialah tiga point saya. Alright, satu ialah menyediakan platform untuk peserta, right, supaya membangunkan perniagaan melalui idea atau entrepreneurship lah atau sebelum memulakan perniagaan, memberi pendedahan kepada peserta mengenai ilmu keusahaan, entrepreneurship, strategi dan jenis perniagaan yang sesuai dengan keadaan semasa dan juga skill tertentu lah dan boleh bagi hands-on practical kepada sesiapa yang atas talian hari ini. So ini adalah tujuan saya untuk hari ini. So saya akan meneruskan kepada slide yang seterusnya. Okay. So saya ingin kongsi sikit tentang pengalaman saya. Terima kasih kepada MC kita Dr. Muhammad Syamsuddin untuk memberi penerangan tentang pengalaman saya lah, dan saya sebenarnya dah belajar keluar daripada pelajaran 1996. Lepas tu saya dah beberapa tahun dah bekerja. Saya menghabiskan masa saya dalam mengambil kursus Master Business Ed MBA lah. Sebab masa itu pandangan saya selepas keluar daripada universiti ialah untuk saya perlu dapat pengalaman sikit sebelum mengambil kursus business administration. So supaya oleh itu saya tunggu beberapa tahun dalam pengalaman saya sebelum saya ambil master in business administration lah. Dan sekarang masa sekarang saya sedang mengambil kursus DBA saya dan tajuk saya dan DBA ialah tentang teknologi startup lah. Itu saya punya passion, right? Itu education saya.
Lepas tu professional, dalam introduksi professional saya adalah registered BEM as a graduate engineer 1998. Saya dah tunggu lebih kurang 2 tahun lah dalam proses dia. Sebab bila saya graduate dalam 96, saya ambil proses untuk sebelum qualify as a registered in BEM. So harap semua pelajar-pelajar dari universiti boleh terus selepas dah habiskan, dah dapat ijazah, tolong register dengan BEM, especially sesiapa yang dalam bidang civil engineer. Itu penting. Nah, walaupun mungkin pelajar-pelajar tertentu tak tahu sama ada ingin menyaburi dalam bidang consultant atau contractor atau apa-apa bidang tertentu, tak kisah, register dengan BEM dulu bila habis. So itu yang saya buat lah. Selepas itu saya teruskan pengalaman saya sebagai PE dan register dengan board engineers. So saya juga pada masa sekarang ialah professional engineer with practicing certificate PEPC juga. Jikalau sesiapa yang dalam bidang dalam civil yang ingin menjadi consultant, ini penting lah. Right, supaya mencuba dan mendapat professional engineer with practicing certificate. Proses dia nanti saya akan terangkan lebih lanjut dalam bahagian kedua dalam presentasi saya hari ini. Saya juga sebagai ASEAN Chartered Professional Engineer juga. Dan lepas tu tak tulis dalam sini, saya juga adalah International PE, International Professional Engineer, dan juga ASEAN Engineer Register jugalah dalam tentang profesional saya. So saya juga adalah fellow member of Institute of Engineers Malaysia, senior member of Institution Electrical and Electronics Engineer, dan juga associate fellow of ASEAN Academy of Engineering and Technology lah. Saya juga dalam BEM sebagai EAC, Engineering Council, dengan ETEC juga. Right, ini adalah pengalaman profesional saya. Saya teruskan dengan saya slide yang seterusnya. So dalam masa tertentu juga saya juga volunteer masa saya dalam banyak organisasi juga. Seperti MC Dr. Muhammad Syamsuddin beritahu, saya adalah branch chairman kepada IEM Cawangan Pulau Pinang. Saya juga IEM HQ Council member juga, dan saya juga IEM Executive Committee jugalah. Dan saya adalah juga ASEAN Engineer Registered Executive Committee, ASEAN Engineer National Monitoring Committee untuk Malaysia. Saya juga ASEAN Engineer Inspectorate AEI Working Group Lead juga. Management Council kepada Penang Skill Development Center. Saya juga volunteer dalam Council ke Penang juga sebagai Technical Review Panel dalam Bandar Warisan MBBP. Saya juga adalah Technical Division juga past chairman kepada Electronic Material masa sekarang, dan saya juga dalam mencuburi dalam volunteer dalam IEEE jugalah dalam beberapa chapter, dan including Penang Job chapter juga. So inilah volunteer masa saya lah. Ini saya dikatakan ialah part-time job saya lah. Dan masa yang penuh ialah saya adalah naib pengurus, my president kepada satu Norwegian punya syarikat masa sekarang. Yang itu adalah saya punya full-time job masa sekarang lah. Tapi hari ini dalam hari ini punya talk hari ini saya akan fokus kepada civil engineering dan sesiapa yang dah menjeburi dalam civil engineer, dan saya akan kongsi sikit pengalaman saya jugalah. Alright. So seterusnya dalam presentasi saya. Okay, introduction. So this is taken from Board of Engineers. An engineer is someone who trained or professionally engaged in a branch of engineering. So I always like to go back to fundamentals. As all of you are graduated from here, all of you needs to understand what is as an engineer. So it's important for all of you comes from different backgrounds, and you have got different talks. You probably have heard from your lecturers, and it's always very important. This is taken from Board of Engineers. So this is something that all of you needs to be aware of, right?
someone who trained and professionally engaged in a branch of engineering. So for this instance, all of you are in the area of civil engineering. And all of you uses technology, mathematics, and scientific knowledge to solve practical problems. These two are very important for your technical competency. So these two things are important so that eventually this will help you in the third point, must safeguard the safety and interest of the public. So all of us have a very social responsibility for the safety and interest of the public in wherever we do, in whichever engineering branch of engineering that you're involved in. So it is very important that all of us, with the knowledge that you have been trained and all the knowledge that you have gone through and experienced, is to safeguard safety and interest of public. Right? Of course, the subsequent later is all about your academic degree. So all of you are coming out graduated as an engineer. So therefore, that is the fourth point. So this is very important that you need to know. With the knowledge, we have to use it for the good of humanity. So next slide, just a little bit sharing. So these are different types of engineering jobs that all of you would eventually engage with. Now, of course, later on, I would typically advise you all what you should be focusing on, but this is something for all of you to understand. This is taken up from, these are most of these branches, nine branches are spelled out everywhere, including, I believe, from your university, do cover all of this as well, nothing new to all of you. In civil engineering job, you have management and construction engineering. You have also structure engineering, which is also quite popular in a lot of work job. Transporting engineering, not many, but there is a strong needs in this area. We have water engineering, geotechnical engineering. If you are staying in Penang, this is one of the most popular topics as well. We have environmental engineering, coastal engineering, earthquake engineering. Now, of course, earthquake engineering is something that most of you may thought that is not relevant, but it lately has been also quite relevant as well, especially when you're located next to a couple of areas that potentially we get reflective earthquakes response. So we have also forensic engineering, right? So these are 9 types of engineering jobs. Now, of course, in today's session, I thought of just sharing with you based on these different types of engineering jobs, who are typically the type. These are IEM membership as of 1st of March 2021. So this is basically shares with you who are the different profession that is registered with IEM. IEM has in total of 47,000 membership based on different category of people from different membership grades, from fellow, senior members. We have also senior graduate, and also student. From here, you can see that based on the earlier that I just highlighted, these are categorized into the different description. Now, of course, there is quite wide the branch of sub branches, we call it, but this is something that been categorized under our membership grade, those that applied for our IEM membership. So, of course, civil has the highest, with almost more than about 40% of them are actually in the area of civil. Among all the 47 members have 7,000 membership. And from there itself, of course, student has not the highest actually, for student members. Mechanical, this is last 2021. Mechanical actually has the highest, has the highest in the membership for student, but follows by civil. But in totality, civil has the largest for member, which is 5,660 out of the total civil engineer. Of course, the other engineering field, there is not many, as you can see from here: structure, geotechnique, water resources. We have highway transport, civil and structure, constructions, building, highway and transport, and traffic. Now, there are a little bit of, different category. I mean, they are quite overlapping here, like highway transport, and then there's another highway transport. So these are when they registered, and these have been classified, and they actually join our members as the falling grade. But these are very small numbers anyway. Just focus on the large number. So majority
would register themselves as civil. And it is not surprising why a lot of people are registered as civil, because these are the generic branch of, rather than you go to sub branches. So that's one of the advice that I will probably give a lot of you when you come up. Don't go directly to stream. Try to be as broad as possible, so that you give you big options in your subsequent later when you want to go specialized. But don't go directly to your individual. Of course, job opportunity are also depends on job opportunity, but if possible, go as wide as possible, which is civil. Right, so these are basically just a little bit of sharing on the membership in Institute of Engineers Malaysia. Of course, BEM has a much higher quantity as well. These are only IEM, and BEM has a much larger grade. But of course, BEM has only the registered, but they don't divide it into they don't divide it into different grades, right? So the next slides that I have is basically one of the areas in this area of construction or civil industry. So these are some of the key points that is important. So some of these points are not relevant to to some of you over here. So recognized engineering degree, of course, UiTM is recognized, so it's not relevant. It's by default prerequisite. And of course, then subsequently later, the most important is registered as graduate engineer. So you have to register. First thing to do online, go into the BEM website, register yourself as a graduate engineer. Go fill up the form accordingly, and then submit it through. It will take some time for the review, and then once you can go from 3 to 6 months from what my experience is. But nowadays are much easier because everything are done online. So register yourself as a graduate engineer. So don't hesitate, just register. Right, so and there are other reasons. Of course, by law, Registered Engineer Act, right, is required that all engineers are required to register. But for some of you unsure, just register yourself. And of course, the next part of the path that you have is gain a design and site management experience. This is something I would advise some of you to do. Not everybody has the opportunity to have these particular aspects, but it is important if eventually that will route towards to become the professional engineer eventually. Now, of course, subsequently, after you have gained your design, site, and management experience, this will typically take up to 2 to 3 years, right? And that's a path that you will eventually go ahead towards become a professional engineer. So the route itself later on, which I share, would basically tells you how long the duration that you take. And of course, my next point is do not specialize too soon, especially when you graduated. Don't specialize yourself too soon. Don't directly come out and say, oh, I like this. Of course, if it's your passion and you like to do, then it's fine. If you're unsure, don't specialize yourself too soon, right? To try to be a board, become a civil engineer. So then, of course, subsequently later, after you have acquired your relevant experience, then you registered as a professional engineer. There is the procedure that I will explain in the second half. So all of you can take note of it. And of course, there are a few paths that you can do after that. You can be a consultant. And that's if you want to become a consultant, then you're required to register yourself as a professional engineer with practicing certificate. A lot of projects and government projects, especially your submission plans, you're required to have at least a PEPC. You're required to register yourself as a PEPC in the submission plans, and you would need to require that to be stamped on the documents, review the documents itself. So if you want your path to become a consultant, so you need to register as a professional engineer with practicing certificate. Now, of course, if you don't intend to go into consultancy or contractor, you can get your PE with your that is offered, and with the title of IR engineer. As a consultant, of course, you need a PEPC. So otherwise, you can, if you're not intend to go, you can just focus on PE as well. But we never know our future path. So it's important that if you can head towards that directions, go and head towards and get your PEPC. And of course, if some of you may want to become a contractor, that's where you need to register with CIDB or even become a developer. Right? Some of you may want to eventually end up being a developer. So these are some
a guideline, a path that to share with all of you. Let me move on to the next slide. Now, if anyone has some questions or comments, please do type it in the comments box, or you can, if you have any questions, I think you have also an option of a private chat as well. So do not hesitate. You can just type it over there. All right. So now, of course, moving to my next slide, civil engineering is very broad area. You cover civil structure engineering, geotechnical, and transportation, and many more. So there are basically quite a number of quite wide field. So let me go to the next. So as I mentioned earlier, there are a couple of main key areas that I just bring it up just for knowledge-wise. Because earlier I mentioned 3 areas. One is consultant, contractors, and of course developer. I didn't actually define the definition here, so I just focus on consultant and contractors. So consultants, consulting companies provide professional services such as carrying out design of a structure and also undertaking feasibility studies and assessment. Right? If you work for a consultant, you will tend to be office-based. Not necessarily office-based. If you are the principal submission engineer, you may be on site as well. If you work at a consultant, you tend to, although there are few sites opportunity available to be a design site representative and construction on behalf of the client. So that could happen as well. You could be your client or the contractor's consultant as well. So of course, you do have contractors. So contractors actually construct structures, highways, schemes, and other design. You should also work on the buildability and construction sequence of the constructions. There may be some elements of design such as temporary design, and some contractors have permanent design capabilities as well. So especially some of the larger contractors companies. And a key point of working for a contractor is dealing with the commercial aspects of construction to deliver a healthy profit for their employers. This involves looking at ways to shorten construction programs and looking at ways to carry out work more efficiently. Let me see. I have, hold on. Questions may be, okay. So there was a questions that mentioned what is meant by do not specialize too soon. So civil engineers are the uppermost top of the field itself. So when specialized too soon means if you come out, you may want when I say specialized, it could be, let's say you work into water resources, for example, or you would like to work into one example I will give is probably looking into highway and traffic, for example. These are all the specialized field, all under the branch of civil engineer. So if you come out, if you're not sure what type of areas that you like to do, focus on civil, because you can cover any part. You can do traffic, highway, you can do water resources. Don't specialize yourself, so that you cover as much field as possible. So that when, one of the things in the PEPC examination is also covering all aspects. It doesn't say that, okay, you are coming out in your civil PEPC exam, they won't test you on non-related to civil, because civil is a wide specialized field. So things like transport, water resources, geotechnical, all these are all specialized field. So Ahmad Shalabi. So what I meant is that don't specialize yourself if possible. Focus on more broad-based in your experience when you graduated, so that it open up more windows for you eventually later on the stage when you want to focus. So otherwise, if you limit up too early in the stage in a 3 years experience, then they may just give you a discipline of, let's say, water resources, for example. Don't get me wrong that it is not important, it's equally important as well. But if you're not sure, then keep your experience broad, so that you eventually, when you want to, let's say, for example, specialize in a specific field, you are able to specialize later on. Otherwise, you become too narrow and you want to jump into a different field, it's very difficult for you. Right, so this is what I meant by specialized too soon. I mean, within your 3 years working experience. Now, of course, that also construct to your availability of job as well, companies that you work with and what you're offered.
So try to focus on, don't in your mind itself not to be specialized, but cover as broad based as possible during a working experience. So I hope that answer your questions, Ahmad Shalibi. If not, do post the questions, then I will answer. Thank you. So the next part of it I have is, so of course, contractors, if you work for a contractor, you're likely to be based on site a lot of time, but there's also a lot of work carried out in the offices as well. They also have site offices, and especially for large contractors, they have site offices as well, or places that's quite close by. And of course, they are for larger companies like contractors, they do manage subcons as well. That means, especially if you were to involve in a construction site of, let's say, multinational companies, especially if you're from Penang, there's lots of them. So then there is also site office, and they manage different subcontractors as well. And some subcontractors could be different discipline as well. From mechanical, electrical, and they may cover different aspects of subcontractors' work as well. So at the end of the day, this is something that one could be aware of. All right. So in summary, civil engineers for consultant designs, and civil engineers for contractors manage. So this kind in summary, right? Just to share with everyone. Right, so now next I have here, so I know that my slides itself looks like when I actually posted into StreamYard, these kinds of get enlarged, right? So the text itself, so apologize if it loses some of the text at the bottom, but surprisingly on my slide seems to be okay, but when it goes into presentation modes in StreamYard, it kind of cuts some of the words out at the bottom. So apologize if you do encounter that issue. I'll read through some of these items up, and then basically looks like quite a couple of lines was missing as well. So apologize for that. I think it's due to the presentations mode that is been set. Anyway, there are these disciplines that I thought of just sharing with all of you. I think just now Ahmad Shalabi did mention about specialized. So these are different specialization in the area of civil engineer, right? Geotechnical or soil engineer, so this is one geotechnical or soil engineer call it. So inspection proposed construction site to work out soil and foundation condition by conducting drilling and sampling programs. Oversee and participate in field and laboratory testing of soils and make sure that the test equipment and machinery is properly set up. Properly prepare reports or test results and makes recommendations for solution of engineering problems identified in test reports. Some of these are just an example of some of a job role of this particular discipline. It may cover more than this as well. Of course, there are the fourth point is prepare specifications of soil mixtures for use in roads and embankments and other construction, and calculates and advises on required slope at cutting and the thickness of soil dams and returning walls. So these are some examples. If you see some of the construction sites, especially located in Penang, we do have quite a number of slopes that were required, and some of the buildings or residential buildings are close next to a slope as well. So the engineers are required to assess the situation and see whether or provide solution recommendation if needed to on the types of or recommendation whether should we proceed or not on the specific projects as well. So this is types of geotechnical soil engineer. Highway engineer. Highway engineers specialize in analyzing a population and growth statistics. So of course, they do quite a number of work as well beside this. So some of the projects or some of the project submission for developments, they require to do a traffic impact assessment as well, assessing the different conditions and assessing also the populations and growth and also traffic patterns as well. So this is basically, they are also talking to government officials and other specialists to help design efficient and safe traffic systems. So they monitor the traffic conditions, depend on different type of traffic situations,
and recommend options and solutions as well to both developer as well as the government, so that to ensure that the studies and the roadway embankment design and interchange and the maintenance of facilities such as culverts and overpass. So to see some of the recommendation based on the situation that they will also recommend to the necessary authority or developer. So this is to ensure that the smooth flowing. So why one would put this, because this is a lot involved also in area of civil and structure as well, because some of the solution options are relating to how certain constructions will be conducted as well. Okay, so next we have hydraulic or water resource engineer. So this is basically design and supervise constructions and advises on operation, maintenance, and repair of water resources facilities and such as dams, aqueducts, hydroelectric plants, and so they are. Okay, wait, hold on. I'll read through the thing first, then I'll go to the questions. Work on beach protection, harbor design. So we do have some of the situation where, like for example, the coastal sides of Penang, for example, what are the, sometimes you have issues where beach are being eroded, and what type of solutions that we need to handle, or sometimes due to our area of water itself on the coastal itself, what are the solutions or that we should recommend back to the government or even developer if they want to do certain development at the coastal side as well. So these are some of the recommendations. Of course, this doesn't stop only on the coastal, it could be inland as well. So there are rivers and also that's involved in this area. And they are also looking into focus on erosion and flood protections. Right, so they are also environmental prediction as well for transport of pollutants in the surface water. Let me see. I seems to lost my questions. The last question seems to went missing. Let me see. I can't. Okay. Never mind. I will come back to the last question because okay. Okay, Hyro. Thank you very much. So let me. Okay. Okay, wait, hold on. The screen is. Wait, hold on. I was trying to read the question. Sorry about that. Sorry. Okay, wait. What I'll do is that I'll come back to some of the questions because some of my screens are being blocked by the item. So I will come back to Hairul Azman's question. Okay. Sorry. This is practical to this question. Yeah, I think so. I'll come back to it because some of the signages have been blocked by my sign. So so I will come back to some of the questions asked. Right. Okay. So let me go back. Make sure everyone can see and hear you. Okay. Good. Okay. Let me go. Okay. Wait, let me. The slide seems to be moving a bit too fast. Okay. Hairul, I will come back to you in some of the questions that you're asking. So I think, yeah, to answer your questions, yes, some of these, one of the key things in engineering is that, I can answer to your question right now, yes, and there may be a new technology that is going to come out a few years' time. So the most important thing is basically that yes, one would need to continue to advance yourself and continue to embark on new technology. And now, the latest one that there are a couple of presentation has moved into is actually looking into even in the area of artificial intelligence in the construction industry as well. So there are different talks by different speakers that are looking into that area. So there is always advancing, moving forward in different technology. So of course, if we want to go into a specific area, we can cover that later on.
So irrigations and drainage engineer, this is another field of specialization as well. That's basically answer one of the areas that was mentioned earlier. So these are different type of engineers involved. Material and testing engineer. So this is something that is also very crucial as well. A lot of times, these are basically built, as a services to most of the main industry, but it's key because in everything that we do, even bridges that we build, highway that we build, material testings are very crucial as well, and the material use is also important. Because overall wise, the reliability and the robustness of a design, you can design as best as you can, but if your materials are not selected appropriately or the materials are not being tested. So we have a lot of cases. Unfortunately, I didn't post some of these videos over here. There are constructions that are built with low quality materials or low quality either materials or structures that are not properly designed. Government will just demolish it, the whole building, because they pose safety or for the residents or the public. So this is very important, especially the materials that you use. Whatever that's been declared by your supplier, sometimes you would also need it to be certified, and you need to understand what type of material standards that's been used as well in the testing. So these are some of the things that one will need to understand. There are many material standards that one will need to know. So these are some of the things that even when you are going through a professional engineer testing, you are required also to know as well, because it's key that you are able to know what is important, what are standards are used for certain materials, to ensure that when you of course, a lot of plan submission, they typically will reference to suppliers documentation or documents that or standards or testing procedures or the material specs that has been provided, but you need to know whether it's the right one, and make sure that in case that you have doubt, please do the necessary testings on material. Or look for, if you are not a material specialist, then you might engage a professional engineer that specialize in this area. So of course, you have a structural engineer designing frameworks of building, tower, bridges, water treatment structures, tunnels. These are the structural engineers. One of the most popular field of work of discipline engineers as you graduated out. This is one area that that's a lot of, especially for developed countries that will requires a lot of these engineers. So what can a civil engineer work as? So thought of just giving insights of, just throwing out ideas on types of occupation as you all graduated. You can be a site engineer, you can be a design engineer, you can be a project engineer, a project manager, a supervisor, you can be a site supervisor, you can be a quantity. These are mainly all from civil engineer related. You can be a quantity or cost analyst. You can be R&D, government organization, laboratories, and open personal labs for soil, concrete, sewage, etc., and also testing. Of course, you can be a lecturer as well, continue your studies with your master's and also PhD. You can also do surveying and GPS related work, quite popular right now when you're actually charting out the terrain itself. Planning engineer in transportation, environment, sanitation, township, bridge engineer. You can have also become a tunnel engineer, contractor, draftsman, quality check engineer. So these are different type of areas that as one able to graduate, that you can actually see a lot in this field of area, right? You can see that a lot, especially when you are with a civil engineering degree. So important points: as a fresh graduate, salaries will definitely be low, but it can increase exponentially. Experience plays a prominent role in this field. So, and especially if you come out with PE and a PEPC, then you can even potentially comes out and open up your own consultancy firm as well. So some of you may want to envision yourself to become a consultant, and eventually after graduation, after you, of course, if you want to open up your own firm with professional practices, you may want to gain your experience first and obtain your PEPC.
right? So these are things that you may require to do. So that's why important one first step I ask all of you to do is register with board engineers. Then you go through, get a PE, and then eventually PEPC as well. So what the civil engineer does, so submit work proposal for clients, calculate and provide project costs and time schedule, review and supervise work progress on site, response to any work modification, supervise safety procedures at site, review project financial dues, hand over a project to the client, proceed with independent works for facilities. Of course, all these do take note that for as a civil, you do have liabilities that you need to do, ensure that you're technically sound and you are well versed in your own area of specialization or your area where you make sure that you go through real details, because there are liabilities that is ties to it. So just give you an insights on that. So these are some expectations as a successful engineer. So now, of course, this can be in any field, but I thought of relating to civil. This is something that is important to all of you to take note of it, and this is some of the employers are also looking at as well. And of course, at the end of the day, if you intend to become your own manager, your own company, these are some of the things that you expect your employees to be as well. Of course, first thing is that you need to be competent technically. You need to be commercially awareness. You need to be professional liabilities. There's professional liabilities involved there in all your jobs, because overall wise, when you design your calculation with your own design and you recommend to your client itself, you must make sure that you actually you hold the liabilities involved. So you must make sure that it's the design that you will are very sound. So you, of course, you have project management as well. The skill of the project management is important. May not be the most important, but in your area of consultants, you still have to manage your project effectively as well. You have also procurement and contractual points involved. Ethically trustworthy, social responsibility, problem solving. You do have many phases of situation that when you're faced on site and you will need to be able to deal with it. Of course, in all field that you once will need to be a team player. Now, of course, there's another thing that is important, is the continuous professional development. New things comes out, new technology comes out, new methods that's been founded, or if you even oneself comes out with your own design and new patents in designing certain structured and methods, that is also important. So that will be able to help you out, moving forward. And do take note that some of the items that is commonly like to share, you could even patent some of your methods that you come out differently and able to innovate more than others as well. So it doesn't mean that you can't do that. So you can even patent, or you can come up with your own methods that you hold proprietary to your own self. And of course, communication skill, because this involves multi-level of people. You're going to work with different level of people. You work with, for example, one with the regulatory bodies or the local council. You will be working with, for example, with engineer downstream. You have to work with contractors. You have to work with workers as well. The workers that basically helps you, and it needs to communicate clearly. You need also to manage your client, your base as well. So a lot of times in meetings itself for projects, there is what you call weekly site meeting or monthly site meeting, depending how big the project is, that you will need to update your client accordingly. So you attend, I used to attend weekly meetings as well. And then, of course, then you have monthly meeting that's involving client. Weekly meeting will involve, most of the time will be the downstream processes, different groups of discipline. But then eventually when you work on, you may need to update your developer or client on a bigger scale. And then sometimes you need to also attend meetings to update submission plans as well to the regulatory bodies, which is basically could be a local council involved if it's involving projects relating to development of a township or even a development projects. So these are things that expectation wise of a successful engineers. So now I thought of just adding a little bit of slides at the end on salary distribution. Some of you
comes out and would like to know. So I just get some studies that was done. So these are typically, as also mentioned, that when the beginning salaries are small, then eventually it grows up to more. So salary distribution of Malaysia civil engineers, right? 25% of employee earn less than 4.3. 50. I mean, this studies was done by an agency, not by me itself. It's a survey done. So and 50% employees earn 6,500 or less. 75% earn 8,000 or less. 8.5, and 100% almost everyone earns about 9.8. So this is basically one of the studies was conducted. There are many studies that was offering different level of, as a civil engineer, salary distribution in Malaysia. Then, of course, as I mentioned on the comparison experience, all of you, as you're coming on final year, as I mentioned to you, the first 5 years are very crucial, because that is where you, as you can see from here, the jump of your experience are very important, because that's where you would actually jump significantly in the beginning, which is initially was like 42%. Then it will go to about 31%, 23%. Now, of course, the salary as you get more, you will become less, because the quantum itself is small already by percentage, because the quantum is, because your salaries, the scale is up, your quantum will be, even though it may be larger quantum, by per percentage is small. So this is a little bit of sharing experience. So where does civil engineer earns comparing to other engineering? Of course, it also varies from industry to industry as well. Typically, the study shows that civil engineer, averagely would be roughly in the center. Of course, as you own your own construction and civil engineer job companies, it will vary a little bit. So just to share a little bit something interesting that I obtained. Right, so next, I would like to share as well. As I mentioned, I thought of just spending the last few minutes on PE, professional engineer, because as a civil engineering field itself is one of the core disciplines of branch of engineering. And as a PE, it's important that basically you understand this part, and I hope that all of you would actually eventually end up getting your PE as well. So professional engineer is basically regulated by Registration of Engineers Act 1967. The last revision was revised in 2015. And this basically provide for the registered engineer sole proprietorship, partnership, bodies corporate, right, providing professional engineering services for purposes connected therein in engineering in Malaysia. So this is basically as a PE. So then, of course, the different bodies, I come from IEM, myself representing as a branch. I do participate in some of BEM activities as well. I'm actually also a professional engineer with practicing certificates, right? So they have over 100 over thousands of members in BEM, and IEM has about 47,000 plus. So these numbers is an active number. So, and BEM is actually a regulated body by the Minister of Works. So later, and they basically are the people that regulate the engineering practices. There's also a scale of fees as well. They fix the rate, and compulsory for practicing engineer to register. This is very compulsory for practicing engineer to register, right? Especially BEM. So something that all of you should, at the end of the day, register. If you are a student member, great, because it's easier to convert over quickly for IEM student member, and then eventually it just goes as a board of engineers, registered board of engineers. So as I mentioned, Minister of Works, Board of Engineers is under Minister of Works, Menteri Kerja Raya Malaysia. Professional, so this is statutory requirements. Registered Engineer Act mandates engineering graduates to register with Board of Engineers as a graduate engineer after completing an engineering program. So all of you are required to register, right? So academic requirement, of course, all of you, this is it should be by default prerequisite, no issues from your
So do remember to register once you graduated. Now all of you are in the final year. Now it's much easier because you can easily register it online. You just need to go to the portal and online. Those days of mine, 20 plus years ago, we don't have the infrastructure for IT that I used to print it up and I have to fill it up by form, hard copy, and then I even hand carry it there because I don't want to misplace the documentation when I submit it over. I know that we have registered mail, but I kind of I prefer to actually hand it over, hand carried it and hand it over because it is so important to me to actually register with the Board of Engineers and eventually get my IR. So I do it myself personally. So practical years of experience, a graduate must obtain at least 3 years of relevant practical and training experience. So during these 3 years, try to expose yourself to all different fields. Try to get yourself not to be specialized into one particular field, so that when you get your PE or PEPC, you will be under civil rather than a branch of engineering. And of course, Board of Engineers are also trying to ensure that they are trying to reduce the number of branches as well moving forward. But this is for you to take note that basically that try to get not too specialized during your experience, because later on you once you streamline to a specific, then when you want to do consultancy work for others, or you want to sign documentation for other field or branches of civil engineer, you can't do that. Like for example, if you were to be specialized in a particular, nothing to comment about bad about particular discipline and so forth, but let's say for example, you were to go too specialized into highway and traffic, for example, right? I'm just randomly selecting one, and then later on you got your PE and PEPC on that. Then if you want to certify the civil engineering work, you can't do that because you're specialized into that area already. And if you do a civil engineer work, if you got a PEPC in civil, you still can able to focus on highway and traffic as well. So this is important. And of course, you have to have basically practical training as well, supervised under a PE, right, or branch of engineering, right, as a practicing graduate engineer. Next slides. Okay, so of course you as a graduate engineer and a PEPC, eventually a graduate engineer, you get a graduate engineer in your title at the back, none in the front. But then as a professional engineer, you get an IR in the front and your PE at the back, right? And of course, you can mention PEPC as well, which is practicing certificate. And of course, then I'll move for 4 more minutes. So this is PE. So this is your route. So all of you should have come to a stage where you have completed your academic requirements already. And next step is actually register yourself as a Board of Engineer, graduate engineer, IEM graduate engineer, and you need to have a relevant 3 years working experience under a PE supervision or logbook. If you do have issues on identifying a proper PE to be your supervisor, do not hesitate to contact IEM. IEM will be able to help you out to find relevant PE to become your supervisor. Right, and if you are working for the government and you have issues, you can always approach IEM as well. If you are in Penang, of course, I welcome all of you to come and see me as well, and we can help all of you out. And of course, then subsequently, after you have completed your 3 years, you will go for your PI professional interviewed, and then subsequently, once you're qualified, you can you can apply for IEM corporate member if you decided to do that. And then within 1 year after you have completed your professional interview, required to apply for your BM. You only given 1 year, and it's written in the letter. Do not hesitate to forget about it, because if you lapse the 1 year, then basically you have to go through the cycle again. So do remember after you completed. Now, of course, the next level is your PEPC. There's an exam that you need to go through to become a PEPC. So a PE alone
would be able to get you an IR, but a PEPC for you, those who are intend to practicing, you require to get a PEPC. So this is a quick route, nothing new for a lot of you, but so my last slides, basically, I hope that all of you would go through and become a PE eventually, and that could open up a lot of your doors, that either become a consultant, become a contractor, or even open up your own company and actually do different consultant work on contractor work as well, right? So we convert as a civil engineers, we convert dreams into reality. As you can see, the job scope as a civil engineer, right? So I think that's basically my last slides. I have about a couple of minutes for Q&A session. I know that as people ask, I've also posted questions up as well. I've also answered some questions. Okay, so thank you. So much, Hamidin. I hope I'm running good on time. Okay, thank you for your sessions. So maybe we can have a question and answer session. Maybe I would like to start the Q&A session for a few minutes before we go for the next sessions. Okay, Sure. so in your presentation, you are mentions about PE and also PEPC. So Yes. actually, what is the difference between PE and also PEPC? Why it is important for us to have this professional qualification if we would like to have to start our business? For example, if we would like to have a consultant to develop a new consultant, we should have one of our owners is or our members is a professional engineer. Why we need this professional qualification to become entrepreneur in civil engineering or any engineering fields, especially consultant? Okay, good. So I think first, let me answer the first question. There are a couple of parts here. So the difference between PE and PEPC, PE is actually just a professional engineer. PEPC is actually professional engineer with practicing certificate, right? So the difference is that basically, if you want to become, let's say, for example, a consultant, and you want to approve projects and documentation, a lot of government or authority basically sets that one would require to be a PEPC to sign and certify the documents. So if you want to be a consultant, then that is a requirement, right? So as a PEPC, so of course, if you just you want to run a company, you will like the title, and you don't sign any documentation, then of course you can be satisfied with just PE alone. Right. So now, of course, there is also other requirements as if you want, let's say, to go out and open your own company. And of course, if your company itself want to be a consultant, so as you are the owner, it's good that as the owner itself, you are able to have PEPC, because then you are able to sign your documents yourself, right? Rather than you hire an engineer that basically signs the documents for you. So it's better for if you are your own owner, you want to open up your own company as a consultant, you have a PEPC for yourself. Of course, it doesn't mean that you cannot open up a company. You still can. You can hire an engineer that has PEPC, because it's required to sign documentation. Right. So I hope now, of course, professional qualification is more as an engineer itself. You don't need to get a PE to be as a professional professional. All of us are professional, and we have our own principle that we're guiding. But what we do as a PE, professional engineering, is that you get recognition from people that you are a professional engineer. It's a matter of recognition. Yes. Okay, I Right? do agree with you, Bernard. So because matter of recognition, so supaya orang kenal kita, so because it is really important to put a good reputation when we have this professional qualification. So Yes. I believe that it's time to say goodbye to you. I hope that because it's already 3 p.m. so we have another session with other speakers. So terima kasih kepada Ayah Bernard kerana sudi bersama kita pada hari ini, walaupun dalam keadaan kami dapat makluman bahawa Ayah Bernard pun baru keluar saja daripada hospital. Thank you so much for your time to be with us. Okay, we do hope that
segala perkongsian yang diberikan oleh Arbanet itu boleh membantu meningkatkan pengetahuan para pelajar kami dalam kepentingan sebuah institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan kita apabila kita bergraduat nanti. Kita perlu register bersama Board of Engineer dan bersama IEM untuk membantu dalam kita untuk menjadi professional engineers. So dua organisasi yang sangat penting dalam memberi maklumat dan juga memberi qualification kepada kita sebagai seorang engineer in the future. So terima kasih sekali lagi kepada Arbanat. Okey, untuk makluman semua kita akan berehat seketika dan akan kembali ke sesi kedua selepas ini pada jam 3 suku petang. Sebelum itu jangan lupa untuk sekali lagi untuk scan QR code bagi merekodkan kedatangan para penonton sekalian dan juga para pelajar terutamanya. Sekiranya terdapat sebarang masalah boleh hubungi pihak jawatan kuasa program. Kita akan kembali semula pada jam 3.15 petang.
Ia sering diperkatakan bahawa yang kekal itu hanyalah perubahan. Binaan mengagumkan yang mengubah landscape serta kehidupan kita, mencerminkan kegigihan dalam mencapai kecemerlangan di dalam seni dan sains pembinaan. Kami adalah CIDB, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Kami menerajui pembangunan industri pembinaan di dalam negara. Visi kami adalah menjana kecemerlangan dalam pembinaan di Malaysia. Menuju ke arah matlamat ini, kami mengawal selia, membangun dan membantu industri binaan dengan menyemai sikap profesionalisme bagi mewujudkan persekitaran binaan yang selamat, berkualiti dan mampu. CIDB telah ditubuhkan pada tahun 1995 sebagai sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Kediraya untuk mempromosikan dan merangsang pembangunan serta pertumbuhan industri pembinaan. Kami mengawal selia industri pembinaan dengan mendaftar, mengakreditasi serta mentauliahkan kontraktor serta pekerja binaan dan memastikan bahan binaan menepati piawaian yang ditetapkan. Kami juga memberi khidmat nasihat kepada kerajaan pusat dan negeri dalam hal yang berkaitan industri pembinaan. Sehubungan dengan ini, CIDB mendapatkan, menganalisa serta menerbitkan maklumat berkaitan industri pembinaan. Ini memastikan industri serta agensi berkaitan dapat menggunakan data yang telah dianalisa untuk membuat keputusan yang lebih efektif. CIDB memenuhi kehendak industri pembinaan untuk pekerja mahir melalui program pembangunan kemahiran di Akademi Binaan Malaysia ABM di 6 cawangan seluruh negara. Lebih dari 300,000 belia serta personel binaan telah berjaya dilatih di dalam lebih 40 bidang latihan untuk memenuhi permintaan bagi industri pembinaan. Program pembangunan industri kami direka khas untuk mempertingkatkan keberkesanan industri di dalam memastikan kualiti, keselamatan, kemampanan dan produktiviti pembinaan. Kami sentiasa memacu industri ke arah penggunaan teknologi terbaru dalam pembinaan, termasuklah penggunaan sistem binaan berindustri atau IBS dan Building Information Modeling yang mampu meningkatkan lagi produktiviti industri pembinaan negara. Bagi memastikan industri sentiasa berada di hadapan di dalam penggunaan teknologi dan inovasi, CIDB melalui Construction Industry Research Institute Malaysia atau CRIM berperanan mempromosikan serta melaksanakan kajian berkaitan pembinaan. Melalui program pembangunan kontraktor yang komprehensif, CIDB mempromosikan ekspor perkhidmatan pembinaan melalui usaha antara kerajaan, penubuhan konsortia serta memberikan akses kepada pembiayaan projek. Ini memberi peluang yang lebih besar kepada penggiat industri kita untuk menebarkan sayap di arena serantau maupun global. Kita telah menyaksikan industri berkembang dengan pesatnya dan pertumbuhan ini tiba bersama dengan cabaran untuk mempertingkatkan kualiti, keselamatan, kemampanan serta produktiviti. Dengan kesedaran itu, Program Transformasi Industri Pembinaan atau CITP telah dilancarkan pada tahun 2015. CITP telah dibangunkan bersama penggiat industri serta agensi-agensi berkaitan bertujuan untuk mentransformasikan industri pembinaan negara menjadi setara dengan negara-negara maju yang lain. Dengan slogan bersama memacu kecemerlangan pembinaan, CITP dilandaskan kepada 4 teras strategik berisi quality, keselamatan dan profesionalisme, kemampanan alam sekitar, produktiviti dan pengantarabangsa. Dengan gandingan era, semua penggiat industri, CIDB akan terus memacu industri pembinaan negara ke arah kecemerlangan.
Kembali lagi bersama saya dalam Civil Engineer Entrepreneur Day 2022. Program kita akan diteruskan lagi sesi bersama sebuah agensi yang bertanggungjawab dan menilai serta mengawal kualiti kerja-kerja pembinaan dari aspek standard dan pelaksanaan supaya ianya selaras dengan undang-undang yang berkaitan. Sesi seterusnya kita akan bersama dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau lebih dikenali dengan CIDB. Dan pada hari ini panel jemputan kita ialah Encik Muhammad Azkil bin Muhammad Azman, Pengurus Bahagian Binaan CIDB Pulau Pinang yang akan berkongsi serba sedikit ruang lingkup tanggungjawab dan peranan CIDB di dalam bidang pembinaan. Sebelum itu, ingin saya berkongsi serba sedikit latar belakang panel jemputan kita. Berpendidikan ijazah sarjana muda Kepujian Kejuruteraan Awam daripada Universiti Teknologi Malaysia dan telah berkhidmat bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia selama 7 tahun dan mempunyai pengalaman selama 3 tahun bekerja dalam industri pembinaan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Encik Muhammad Azkil, Muhammad Azman untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Juga selamat petang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada sesi kita pada petang ni. Jadi saya mewakili CIDB Penang juga CIDB Malaysia mengucapkan terima kasih juga kepada pihak UiTM Pulau Pinang kerana sudi menjemput kami untuk perkongsian maklumat berkenaan dengan CIDB kepada bakal-bakal graduan-graduan ataupun bakal-bakal engineer, bakal-bakal pemilik syarikat kontraktor nantilah. Jadi tanpa berlengahkan masa, saya akan teruskan perbicaraan saya pada hari ini lah. Jadi untuk tajuk kita pada hari ini adalah peranan CIDB dalam memperkasakan industri pembinaan Malaysia. Sebelum tu saya akan terangkan dulu berkenaan dengan kandungan pembentangan saya pada hari ini. Pertama sekali berkenaan dengan CIDB lah. Bagi kata orang, kalau kita tak kenal maka tak cinta. So, kita kenal dulu CIDB itu apa, fungsi utama CIDB itu, bidang kuasa dan akta CIDB, plan strategik CIDB dan program pembangunan di bawah CIDB. Okey, CIDB ni adalah singkatan dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Dalam bahasa Melayu dia adalah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1995 dan ia merupakan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya. Dia adalah salah satu agensi lah di bawah Kementerian Kerja Raya bersama-sama dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia, Lembaga Jurutera Malaysia, Lembaga Juruukur Malaysia dan juga Jabatan Kerja Raya itu sendirilah. Ianya ditubuhkan di bawah Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994, Akta 520. Berperanan dalam mengawal selia, membangun dan memudah cara industri pembinaan Malaysia menuju ke arah mencapai daya saing global. Jadi seterusnya kita tengok dulu misi dan visi CIDB itu sendiri. Misi CIDB adalah untuk mengawal selia, membangun dan memudah cara industri pembinaan dengan menerapkan profesionalisme dan memanfaatkan inovasi untuk menghasilkan persekitaran binaan yang berkualiti, produktif dan mampan. Visi CIDB menjadi pihak berkuasa yang menerajui penyediaan, penyelesaian untuk membangunkan industri yang bertanggungjawab terhadap sosial dan alam sekitar. Terusnya kita akan tengok pada nilai trust CIDB. Nilai trust ni boleh diguna pakai kepada semua pelajar yang bakal memasuki alam pekerjaan lah. Nilai trust CIDB ni kita kenalah bersikap terbuka iaitu openness, menghormati, respect, memimpin dengan hati nurani, lead with conscious, berfokuskan impact focus, berpacukan inovasi, innovation driven. Okey, di bawah CIDB ini adalah anak syarikat CIDB iaitu kita ada CIDB Holding, CIDB E-Construct, ABM, Akademi Binaan Malaysia, Stream, MyBeam, Lab dan CIDB IBS lah. Jadi setiap anak syarikat ni dia mempunyai peranan-peranan masing-masing.
sebab CIDB ini berperanan dalam membangun, menyediakan perkhidmatan latihan dan pendidikan. Untuk anak-anak syarikat ini jugalah dia akan membantu CIDB dalam mencapai matlamat CIDB itu sendirilah. Contohnya untuk ABM, e-construct dan juga MyBeam akan menyediakan pusat latihan untuk melatih pekerja-pekerja yang boleh saingan dengan dan boleh pasaran kepada industri pembinaan lah. Dan juga untuk TRIM adalah sebagai pusat penyelidikan di bawah CIDB yang akan menentukan sama ada teknologi baru ni boleh dipakai dan boleh dipasarkan di Malaysia. Seterusnya kita tengok sebabkan tadi pihak UiTM telah menontonkan video korporat CIDB, jadi saya akan skip untuk part ni. Seterusnya kita akan tengok fungsi CIDB itu sendiri. Fungsi CIDB berdasarkan Akta 520 iaitu Akta Lembaga Pembangunan Industri Malaysia tahun 1994. Terdapat 14 fungsi yang boleh dibahagikan kepada 3 kategori iaitu pembangunan, khidmat nasihat dan regulatory. Untuk fungsi di bawah pembangunan kita ada 5 iaitu CIDB ni berfungsi untuk memajukan dan merangsang pembangunan, pembaikan dan pengembangan industri pembinaan. Yang kedua, memajukan, merangsang dan mengusahakan penyelidikan mengenai apa-apa perkara yang berhubung dengan industri pembinaan. Memajukan, merangsang dan membantu dalam mengeksportan perkhidmatan berhubung dengan industri pembinaan. Nombor 4, memajukan dan menggalakkan jaminan kualiti dalam industri pembinaan. 5, mengadakan, memajukan, mengkaji semula dan menyelaraskan latihan dalam industri pembinaan. Encik, kami tak dengar suara. Dia tiba-tiba hilang. Hello, dengar tak? Okey. Okey, so minta maaf. Ni mic murah Okey. Okey. Saya teruskan dengan saya punya pemandangan, okey. So untuk yang ketiga tadi, mendaftar, mengakreditasi dan memperakukan persediaan binaan dan membatalkan, menggantung atau mengembalikan semula pendaftaran, akreditasi dan pemerakuan persediaan binaan itu. Nanti saya akan terangkan apa itu akreditasi dan pemerakuan persediaan binaan dengan lebih detail lah selepas ni. Okey, nombor 4, mengawal selia pelaksanaan bagi kerja pembinaan yang berkualiti dan selamat. Nombor 5, mengawal selia pelaksanaan sistem binaan berindustri dalam industri pembinaan. Sistem binaan berindustri ni bermaksud building industrial system lah yang selama ni kita belajar tu.
So kita akan CIDB bertanggungjawab dalam mengawal selia pelaksanaan sistem tersebut lah di dalam industri pembinaan di Malaysia ni. So nombor 6 adalah menguruskan apa-apa aduan atau laporan yang dibuat berkenaan dengan apa-apa kegagalan kerja pembinaan atau kerja pembinaan yang telah siap yang menyentuh keselamatan awam dan mengambil tindakan yang sesuai untuk menanganinya. Okay. Terus seterusnya berkaitan dengan bidang kuasa CIDB. Ini adalah bidang kuasa CIDB yang utama yang perlu kita fahamilah kalau kita nak kalau tuan-tuan semua nak mulakan kerja dalam ataupun berhasrat untuk menjadi usahawan dalam industri pembinaan. So bidang kuasa CIDB utama ni untuk lima skop utama ni perlu difahamilah. Yang pertama adalah pendaftaran kontraktor tempatan dan asing serta akreditasi kontraktor. Yang kedua, pendaftaran personal binaan, iaitu perakuan personal binaan yang kebanyakan kita lebih memahami dengan terms green card. Sebenarnya nama dia adalah pendaftaran personal binaan. Yang ketiga adalah akreditasi dan pemerakuan penyelia tapak binaan dan pekerja binaan mahir, termasuklah pengurus binaan lah. So kebanyakan daripada graduan ni kemungkinan akan menjadi sama ada engineer ataupun pengurus di tapak bina. So pengurus pembinaan pun adalah salah satu yang perlu diakredit oleh lembaga lah. Okey, yang keempat, pengisyarahan projek dan pengenaan levy. Untuk pengetahuan Encik, dia hilang lagi sekali. Belum dengar lagi Encik. Kalau macam ni dengar? Macam ni okey. Okay, alright. Okay. So, tadi kita balik pada semua tadi. Okay. Part yang pertama berkenaan dengan pendaftaran kontraktor. Jadi sebenarnya dia sebagai kita nak expose lah kepada graduan-graduan ni supaya tahu sedikit lah berkenaan dengan regulatory yang ada dekat yang berkenaan dengan industri pembinaan lah, supaya dia sebagai add on value lah kepada anda sewaktu nak mengikuti interview ke selepas ni. Jadi terdapat dua jenis pendaftaran di bawah bidang kuasa CIDB, iaitu perakuan pendaftaran kontraktor yang ini lebih dikenali sebagai PPK. Punca kuasa berdasarkan Akta 520, iaitu Akta Khamis sendiri, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Dan kumpulan sasaran untuk PPK ini adalah universal iaitu kontraktor tempatan dan asing. Skop kerja melaksanakan kerja di projek kerajaan atau swasta. Maknanya mana-mana kontraktor ataupun yang digelar sebagai kontraktor, tak kiralah kontraktor tempatan atau asing, mestilah mempunyai PPK dan perlulah diperakukan oleh CIDB lah sebelum menjalankan kerja. So yang kedua, sijil perolehan kerja kerajaan, yang ini SPKK. SPKK ni punca kuasanya berdasarkan arahan pembendaharaan 1984. Yang ini kumpulan sasaran dia adalah kontraktor tempatan. Kerana SPKK ni adalah untuk kita punya kontraktor tempatan menyertai tender projek kerajaan lah. Sebab untuk tender kerajaan di bawah SPKK ni hanya kontraktor tempatan sahaja yang boleh untuk sertai tender ni. Yang kedua, kenapa perlu berdaftar sebagai kontraktor? So persoalan kenapa tu ditanya akan dijawab melalui word dalam Akta Khamis sendirilah, iaitu berdasarkan Seksyen 25/1, yang ini tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan, mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh pihak lembaga di bawah akta inilah.
Okey, seterusnya ini kalau tak nampak tu boleh zoom out sikit lah. So, ini adalah syarat umum untuk PPK. Saya akan go through sedikit lah. Yang ini kalau G1 kita punya pay up capital mestilah lingkungan 5,000, minimum 5,000, dan untuk SPKK minimum dia 10,000. Dan untuk G1 had projek yang boleh diambil adalah RM200,000. So yang seterusnya adalah berkenaan G2, G3, G4, G5, G6, G7 bolehlah tengok kat sini, boleh snap ke apa ke berdasarkan syarat umum PPK ni lah. So untuk pecahan modal bagi menentukan sama ada dia kontraktor tempatan atau kontraktor asing, ia adalah berdasarkan ekuiti dia lah. Kalau ekuiti asing dibenarkan tidak melebihi 30% daripada jumlah modal. Sekiranya melebihi daripada jumlah modal, maknanya kontraktor itu akan dikategorikan sebagai kontraktor asing, bukan kontraktor tempatan lah. Okey. Seterusnya, setiap grade tu dia ada keperluan, tak semualah yang ada keperluan personal technical lah. Untuk G1, G2, G3 sekurang-kurangnya ada sijil teknikal yang diperakukan oleh CIDB lah. Contohnya sijil teknikal daripada kursus-kursus ABM ataupun sijil kemahiran yang lain. Itu diperlukanlah untuk berdaftar sebagai kontraktor G1 hingga G3 lah. Okey, yang seterusnya untuk G4 mestilah sekurang-kurangnya mempunyai seorang pemegang diploma. Untuk yang F01, F02 tu adalah kategori facility dan ia lain sikit daripada kategori B, CE dan ME. B itu untuk bangunan, CE untuk kejuruteraan awam, ME untuk kerja-kerja mekanikal dan elektrikal lah. Untuk FM ni diperlukan seorang yang berpengalaman dalam kerja-kerja FM dan memegang sekurang-kurangnya sijil diploma dalam facility management. Okey, untuk G5 seseorang pemegang diploma kena minimum sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman kerja. Ataupun seorang pemegang ijazah minimum 1 tahun pengalaman kerja. Untuk keperluan personal teknikal lah bagi G5. Dan untuk G6 seorang pemegang ijazah dan seorang pemegang diploma, salah seorang minimum 3 tahun pengalaman. Okey, ini kita bagi pendedahan awal kepada graduan supaya memahamilah grade G1, G2, G3, G4, G5 dan G7 ni. Supaya nanti akan ada pihak majikan tahulah yang graduan daripada UiTM pun ambil tahu berkenaan dengan keperluan regulator yang ada dekat industri pembinaan ni. So G7 memerlukan 2 pemegang ijazah, salah seorang mesti 5 tahun pengalaman, yang satu lagi tu sekurang-kurangnya ataupun seseorang pemegang ijazah dan seorang lagi pemegang diploma, minimum pengalaman 5 tahun. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh sijil PPK dan SPKK yang dikeluarkan oleh CIDB. Jadi sekarang ni dah tak ada sijil secara fizikal, kita akan keluarkan sijil secara virtual ya, Maya. So sijil ini mestilah ada karakter-karakter yang terdapat dalam yang telah saya pamerkan ni lah. Satu, mestilah ada nombor pendaftaran untuk perakam pendaftaran kontraktor tu. Dan kedua, nama kontraktor yang berdaftar, alamat dan grade. Juga kena ada tempoh luput sijil tersebut lah, dan juga ada QR code di bawahnya. Sama juga dengan sijil perolehan kerja kerajaan ni, tetapi ditambahkan sikit dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap SPKK ni. Sebab pegawai bertanggungjawab ni lah yang boleh bawa sijil SPKK ni untuk mengikuti tender kerajaan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah berkenaan dengan bidang kuasa CIDB yang kedua, iaitu perakuan pendaftaran personal binaan.
terdapat 6 kategori yang ini di bawah akta kita yang tertakluk kepada akta 520 sebelum menjalankan kerja di tapak bina, iaitu dikategorikan sebagai pekerja binaan am, pekerja binaan separuh mahir, pekerja binaan mahir, penyelia tapak binaan, pengurus projek binaan ataupun mana-mana pekerja lain dalam industri binaan sebagaimana ditentukan oleh lembaga. Okey. Seterusnya, macam biasalah kita akan tanya kenapa perlu mempunyai perakuan pendaftaran peserta binaan ni. Kita akan jawab soalan tersebut dengan akta juga. Wording daripada akta iaitu berdasarkan Seksyen 33-1, seseorang tidak boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai peserta binaan melainkan jika berdaftar dengan lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah. Jadi nanti para graduan nanti yang akan graduate dan akan mencuburi alam pekerjaan dan ada di antara mereka yang akan masuk ke tapak bina, kena pastikan dululah yang tuan-tuan dan perempuan ni telah mempunyai kad hijau ataupun perakuan pendaftaran peserta binaan ni sebelum memasuki tapak bina lah. Sebab menjadi satu kesalahan sekiranya masuk ke tapak bina tidak diakukan oleh lembaga. Jadi disebabkan perbetangan kita di waktu petang, so semua pun mungkin akan rasa ngantuk. Jadi saya akan tayangkan sedikit lah video berkenaan dengan kad inovasi yang dibuat oleh transformasi yang dibuat oleh CIDB, iaitu sebelum ni kita pakai kad CIDB yang lama kepada kad bio yang lebih banyak kemudahannya lah. Jadi saya akan tayang sedikit video lah. Jadi kalau kita tengok sini, kad ini boleh share screen. Ya? Share video ke? Yes. Sebab video ni tak appear pula dalam ni. Oh, tak appear ke? Okey. Kena share dulu. Okey, saya share dulu Okey, dah. Boleh ke share? Boleh tengok ke video ni? Sekejap okey.
Okey. Jadi okey. Okey. So sekarang ni kita akan teruskan kita punya perbincangan dengan seterusnya adalah akreditasi pekerja mahir, penilai tapak bina dan pengurus binaan. Jadi dalam Akta Lembaga Pengundi Industri Bina Malaysia terdapat 59 trade kerja yang disenaraikan dalam jadual 3, iaitu yang dikategorikan sebagai trade kerja mahir dan perlu diperlakukan oleh pihak lembaga sebelum individu tersebut menjalankan trade kerja mahir itu di tapak bina lah. Di antaranya adalah tukang kayu, iaitu carpenter, tukang konkrit, konkretor, tukang leper, pembengkok bar, penurak batu, pilih tapak bina, bagi ke semua kategori lah, iaitu struktur, mechanical, electrical, arkitek dan bangunan infrastruktur lah dan lain-lain lah. Okey, seterusnya kategori program yang akreditasi pekerja binaan mahir yang ditawarkan oleh pihak CIDB, iaitu program latihan kemahiran CIDB menawarkan 2 kategori program kepada penggiat industri binaan di Malaysia, iaitu program belia. Personal binaan yang mengikuti program belia ni perlu mengikuti kursus kemahiran di Pusat Latihan CIDB di bawah kendalian Akademi Binaan Malaysia, iaitu IBM, merupakan anak syarikat kepada CIDB. Mengikut tempoh masa yang ditetapkan, program ini sesuai kepada belia yang belum bekerja dan tiada pengalaman kerja dalam trade kerja mahir yang ingin diceburi. So selalunya program belia ni dia mengambil masa yang sedikit lama berbanding dengan program personal, sebab minimum untuk kursus melibatkan program belia ni adalah lebih kurang dalam 2 bulan, mengikut trade kerja yang disenaraikan lah. Okey, yang kedua adalah program personal. Program personal ni dijalankan dalam tempoh masa yang agak singkat, iaitu paling lama pun dalam lebih kurang dalam 2 minggu ataupun 7 hari, 2 minggu ataupun 14 hari, iaitu berbanding dengan program belia. Ia sesuai pada personal binaan yang dah bekerja dan mempunyai sedikit pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan lah. Okey, seterusnya syarat umum dan khusus berkenaan dengan akreditasi ni lah. So syarat umum bagi mengikuti program ini adalah perlulah warga negara Malaysia, sihat tubuh badan, boleh membaca, menulis dan mengira. Kelayakan umur untuk program belia 18 hingga 35 tahun. Untuk program personal pula 19 hingga 35 tahun. Program personal perlu mempunyai kad hijau yang masih sah, tempoh dan pengalaman kerja 6 bulan dalam bidang berkaitan. Okey, syarat khusus ni adalah bergantung kepada kehendak khusus trade kerja tersebut lah, seperti kelayakan pendidikan minimum, keperluan sijil kemahiran kompetensi dan minimum pengalaman kerja. Seterusnya, kaedah pertauliahan bagi penilai tapak dan pengurus binaan di bawah CIDB. Kita ada 3 kaedah pertauliahan terhadap penilai tapak, iaitu yang ini yang kita short formkan sebagai CSS program, dan pertauliahan pengurus binaan iaitu CCM program. Kaedah pertama iaitu kaedah latihan dan penilaian. Kaedah ini perlu membuat permohonan di pejabat penyediaan latihan pertauliah PLB yang dilantik oleh CIDB. Yang kedua, kaedah penilaian sahaja. Kaedah ini individu tersebut perlu melengkapkan borang permohonan, menghantar resume dan dokumen sokongan yang lengkap kepada sektor personal binaan, bahagian penilaian dan persijilan ibu pejabat CIDB. Yang seterusnya adalah kaedah terakhir. Kaedah terakhir ni boleh tuan-tuan semua hantar ke cawangan ataupun pejabat CIDB negeri yang berdekatan dengan tuan-tuan lah. Kalau semua kat Penang ni boleh hantar ke CIDB Pulau Pinang, iaitu di bangunan Kabinet SP seberang Prai. Kaedah pengiktirafan tahap pendidikan dan pengalaman, iaitu secara temuduga. Kaedah ini perlu melengkapkan borang permohonan dan dokumen sokongan. Boleh dihantar di mana-mana pejabat CIDB yang berdekatan. Okey, seterusnya, kenapa perlu ditauliahkan oleh CIDB bagi pekerja mahir dan penilai tapak bina?
Berdasarkan Seksyen 33A-1, tiada penyela tapak binaan atau pekerja binaan mahir boleh terlibat atau diambil atau mengaku janji untuk terlibat atau diambil sebagai penyela tapak binaan dan pekerja binaan mahir melainkan jika dia diakreditasi dan diperakukan oleh lembaga dan memegang satu perakuan yang sah oleh lembaga. Jadi setiap pekerja mahir dan penyela tapak perlu diperakukan terlebih dahulu oleh CIDB sebelum menjalankan kerja-kerja tersebutlah, tapak bina. Okey, yang kedua, pengisytiharan projek dan levy. Semua kontraktor adalah diwajibkan untuk mengisytihar apa-apa kontrak yang telah di-awardkan kepadanya dan pengenaan levy hanya kepada projek yang bernilai RM500,000 ke atas. RM500,000 ke atas ni adalah nilai keseluruhan projek. Biasanya akan dikenakan terhadap kontraktor utama atau syarikat yang telah diberikan award terhadap nilai keseluruhan projek. Kadar nilai levy yang dikenakan adalah 0.125% dari keseluruhan nilai projek yang diterima. Seterusnya, kenapa perlu mengisytiharkan kerja pembinaan dan membayar levy? Berdasarkan Seksyen 34-1, tiap-tiap kontraktor hendaklah mengisytiharkan dan mengemukakan kepada lembaga mengikut cara yang ditetapkan oleh lembaga apa-apa kontrak yang telah di-awardkan kepadanya mengenai apa-apa kerja pembinaan. Jadi, setiap kerja pembinaan tu perlulah dideklar kepada pihak lembaga kalau ikutkan guideline yang telah ditetapkan, iaitu 14 hari sebelum projek itu dijalankan ataupun 14 hari selepas tarikh award diterima, mengikut mana-mana yang lebih awal lah. Seterusnya, merujuk pada Seksyen 34-2 pula, bagi tiap-tiap kontrak yang disebut dalam subseksyen 1, sama ada distemkan atau tidak, yang mempunyai jumlah kontrak yang melebihi RM500,000, kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk membayar kepada lembaga suatu levy pada kadar ditetapkan oleh pihak lembaga lah, iaitu 0.125% tadilah. Seterusnya, pemerakuan bahan binaan. Pemerakuan bahan binaan ini melibatkan pada kualiti dan keselamatan bahan binaan tersebutlah. So, terdapat 108 bahan binaan yang terkandung dalam jadual 4 Akta 520. Bahan binaan ini dipecahkan kepada dua kategori, iaitu kategori bahan binaan aspek kualiti dan kedua aspek keselamatan. Bahan binaan tempatan atau import perlu mendapatkan perakuan pematuhan standard iaitu PPS oleh pihak lembaga terlebih dahulu sebelum digunapakai di tapak bina. Perakuan ini adalah bertujuan bagi memastikan pegawai industri menggunapakai bahan binaan yang selamat dan berkualiti, sekaligus dapat mengurangkan peratusan risiko kemalangan di tapak bina. Okey, seterusnya, kenapa kita perlu menggunapakai bahan binaan yang diperakukan? Berdasarkan Seksyen 33D-1, seseorang tidak boleh berurusan atau mengaku janji untuk berurusan sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan bahan binaan yang dinyatakan dalam jadual keempat, melainkan jika bahan binaan itu telah diperakukan oleh pihak lembaga. Jadi, setiap bahan-bahan yang terkandung dalam jadual 4 tu perlulah mendapat perakuan dari pihak lembaga terlebih dahulu sebelum digunapakai tapak bina. Seterusnya, Plan Strategik CIDB. Okey, Plan Strategik CIDB ni, CSP ni, kalau tuan-tuan tengok video tadi, dia terangkan pasal CITP, iaitu Construction Industry Transformation Plan. CITP itu adalah plan, CSP ni adalah plan yang menggantikan CITP. CITP itu adalah plan lama, yang plan baru bagi CITP adalah Plan Strategik CIDB CSP. Merupakan plan jaga masa 5 tahun CIDB yang menjadikan CIDB peneraju industri pembinaan di Malaysia dalam semua aspek utama industri pembinaan. Plan ini bermula pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Jadi dia bermula pada tahun lepas
dan ia adalah untuk menjadi peneraju membangunkan industri pembinaan Malaysia yang lebih prihatin serta bertanggungjawab terhadap sosial dan alam sekitar. Objektif CSP adalah mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar hasil daripada industri pembinaan. Kedua, meningkatkan prestasi industri pembinaan. Yang ketiga, menyediakan peluang pekerjaan yang bernilai tinggi untuk warga tempatan. Okey, seterusnya boleh kita tengok inilah plan strategik CSP yang telah dibuat oleh pihak CDB dalam masa jangka masa 5 tahun untuk menjadi peneraju dalam industri pembinaan Malaysia. Untuk memperkasakan lagi industri pembinaan Malaysia dengan matlamat-matlamat teras yang ada, yang telah dipertontonkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah, iaitu kita sebagai inovasi, penyelesaian, pengurusan perhubungan, kepimpinan dan asas. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan program Okey. Seterusnya berkenaan dengan program pembangunan di bawah CIDB. Sebenarnya CIDB telah banyak membuat beberapa program pembangunan kepada industri pembinaan. Di antaranya adalah program pembangunan secara berterusan, iaitu yang dikenali lebih sebagai CCD, iaitu Contractor Continuous Development, yang diwajibkan terhadap kontraktor yang berdaftar dengan CIDB bagi memperbaharui PPK mereka, adalah bertujuan untuk memastikan kontraktor di Malaysia sentiasa mempertingkatkan keupayaan mereka untuk berdaya saing dalam industri pembinaan. Jadi CIDB dengan inisiatif CIDB iaitu untuk memastikan kontraktor sentiasa meningkatkan keupayaan mereka dalam industri pembinaan dan boleh berdaya saing. Kita setiap kali untuk diorang renew PPK diorang perlu mengikuti kursus-kursus yang memberi diorang mata CCD supaya pihak kontraktor di luar ni makin tahun akan bertambah knowledge diorang berkenaan dengan industri pembinaan Malaysia dan teknologi baru yang akan digunakan pakai di dalam industri kita. So kedua, program pembangunan terhadap kebolehan tenaga kerja Malaysia terhadap pasaran tempatan dan global, seperti program latihan teknikal dan vocational dan TVET di bawah CIDB, program kemahiran trade kerja melibatkan teknologi baru seperti MyBeam dan MyIBS. Jadi saya ada tayangan video untuk MyBeam ni. Ada tak saya share kat sini tadi? Ada ke video kat situ? Cik Aski kena share macam tadi juga, sama juga. Macam share tadi Okey. Merupakan salah satu daripada subsidiary di bawah
Okey. So, yang ketiga berkenaan dengan program pembangunan dan pendidikan R&D terhadap kebolehgunaan teknologi baharu terhadap pasaran Malaysia seperti teknologi binaan bangunan menggunakan 3D printing. So, untuk ini pun saya ada video. Saya kena share lagi lah saya share. So ni adalah teknologi 3D printing yang cuba kita tengah menguji. Saya Ani Mizati, anda sedang menonton segmen berita CIDB TV. Hari ini saya dan tim CIDB TV berada di Kuala Lumpur bagi mengikuti lawatan tapak projek teknologi 3D printing yang dilakukan di Jalan Chan Solin, Kuala Lumpur. Dari segi kebolehbidaan dia, lawatan tapak projek teknologi 3D printing ini adalah bertujuan bagi meninjau pelaksanaan dan transformasi industri pembinaan negara berkembang maju selaras dengan pendigitalan dan teknologi terkini. Melalui inisiatif teknologi 3D printing ini, ia sekaligus dilihat sebagai sebuah mekanisme penting dalam memberi pendekatan kepada industri pembinaan agar sentiasa ke hadapan dalam penggunaan teknologi di samping meningkatkan produktiviti pembinaan serta merealisasikan matlamat-matlamat yang digariskan di bawah pembinaan revolusi industri 4.0. Turut hadir ketika lawatan tapak projek teknologi 3D printing pada hari ini ialah Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia, Datuk Seri Fadilah Yusof serta Ketua Eksekutif CIDB, Datuk Insinyur Ahmad Azri Abdul Hamid. Di mana rumah dibuat dengan cara printing. Ni kita cetak macam cetak rumah dan menggunakan teknologi daripada Eropah lah. Saya rasa langkah kita sekarang ini adalah untuk membuat penyelidikan bagi menyesuaikan kegunaan 3D printing tersebut di pasaran tempatan. Sebab itulah kita mengambil masa untuk membina rumah contoh tersebut kerana kita nak memastikan bahawa bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang ada di pasaran tempatan dan seterusnya resepi ataupun mixture yang kita gunakan tu bersesuaian dengan pembinaan tersebut. Justru bagi memacu penerapan sistem CIDB melalui anak syarikatnya CIDB IBS Sdn Bhd dan Construction Research Institute of Malaysia (CRIM) telah memeterai sebuah memorandum persefahaman bersama-sama dengan sebuah syarikat pengendali teknologi 3D printing iaitu KA Bina Consultancy Group bagi memperkasakan penggunaan 3D printing di dalam industri pembinaan di Malaysia. Antara inisiatif yang dikendalikan menerusi memorandum persefahaman ini adalah seperti pembinaan rumah contoh yang berasaskan teknologi 3D printing. Rumah yang kita buat pada hari ini yang boleh lihat kat belakang ni adalah rumah banglo bersaiz 1,200 ke 1,300 square feet. Ada some slight adjustment lah sebab tu dia ni sikit. Satu story dan kita menggunakan konsep load bearing wall ataupun double wall layer wall jugalah. Ada 2 layer wall dan ada cavity di tengah-tengah untuk meletakkan services dan sebagainya lah. Selain itu, program penyelidikan dan pembangunan R&D berkaitan 3D printing turut dilaksanakan bagi membolehkan 3D printing ini dapat dikembangkan dengan meluas penggunaannya di dalam industri pembinaan. Dari sudut KA Bina pun komitmen kita untuk membawa masuk teknologi ini, membawa masuk knowledge ini, kita telah pun menandatangani MOU bersama UTM, UM pun on the way, Harriet Ward pun on the way. So kita nak bawa masuk institusi-institusi pendidikan ini bersama-sama untuk memahami teknologi ini as well as untuk accommodate lah this transfer of technology. Sebab pemikiran kita transfer teknologi ini terbaik kalau kita boleh berikan kepada institusi pendidikan dahulu. So apa yang kita lihat juga menggunakan teknologi 3D construction printing ini, we are digitalizing the construction industry. Bermaksud kita nak menggerakkan daripada normal manual labor ke digitalized punya era of construction industry. Melalui penggunaan 3D printing ini, ia sekaligus dapat menjadikan industri pembinaan ke arah penggunaan teknologi dan inovasi yang berimpak tinggi, mempertingkatkan produktiviti pembinaan dan seterusnya mengimbangi ekosistem teknologi sistem IBS di Malaysia. Pengurangan benda-benda lain adalah dari segi pekerja asing tadi. Misalnya kita mengurangkan keperluan bilangan pekerja dan itu maknanya kosnya akan berkurang dan kita punya produktiviti pun lebih baik. Di samping peningkatan produktiviti yang memberangsangkan,
industri pembinaan dijangka dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara sekaligus membuka peluang untuk mencapai kecekapan yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, sasaran ini hanya akan dapat dicapai melalui kerjasama dan komitmen semua pihak. Dengan itu, sekian sahaja dari saya. Anmi Zati, jumpa lagi. #Bina Sempurna, kita jaga kita, teguh kita, menang bersama. Okey, jadi itulah salah satulah teknologi yang cuba dipasarkan di pasaran industri pembinaan di Malaysia lah, dan dia masih lagi dalam pengujian dan masih lagi dalam belum lagi ini baru peringkat pertama lah, sebelum lagi untuk pihak SDB mempromosikan secara meluas lah berkenaan dengan teknologi ini. Okey, seterusnya program pembangunan keusahawanan kontraktor seperti kursus pengurusan bisnes yang diwajibkan kepada kontraktor G1 hingga G3 yang tiada kelayakan teknikal, dan program Acceleration Program for Construction Entrepreneurs ACE terhadap kontraktor belia G1 hingga G4 atau lepasan TVET. So program pembangunan keusahawanan ni selain pada existing kontraktor yang tidak mempunyai pekerja teknikal, kita mewajibkan kepada kontraktor yang grade G1 hingga G3 yang tiada kelayakan teknikal untuk mengikuti kursus inilah. Tapi ini hanya pada pembaharuan kali pertama lah. Untuk pembaharuan kali kedua, ketiga tidak boleh lagi untuk mengikuti program ni lah. So ini bagi memastikan kontraktor mengetahui sedikit lah mengenaan dengan pengurusan bisnes mereka lah untuk industri pembinaan ni lah. So yang seterusnya berkenaan dengan program ACE ni, program ACE adalah program baru yang dibangunkan oleh pihak CIDB yang dibantu dengan pendanaan financial oleh Kementerian Kewangan Malaysia lah. Program ini adalah bagi macam program mentor dan mentee. Program ini adalah bagi membantu usahawan belia di dalam industri pembinaan Malaysia untuk develop bisnes dia dalam industri pembinaan. Pihak CIDB akan membantu dari segi latihan, dari segi dari segi kewangan dan dari segi pengetahuan dalam mendapatkan projek-projek di Malaysia lah. Tapi program ini bukanlah bermakna program ini diadakan pada tahun ni, dan sekiranya mendapat sambutan yang baik, dia akan diteruskan pada tahun hadapan sekiranya dipersetujui oleh dipersetujui oleh pihak lembaga, pihak board director lah. Okay, so untuk program ACE ni dia bagi menggalakkan usaha kota-kota belia ni berdaya saing dengan kota-kota lain lah yang berada dalam industri pembinaan Malaysia lah. Okay, so seterusnya berkenaan dengan program pembangunan pendigitalan seperti program Revolusi Industri Pembinaan Malaysia CR4 dan portal kolaborasi dan imigrasi data berkaitan industri pembinaan seperti portal kontraktor Malaysia MCP dan kad laporan kontraktor CRC. Bagi pembangunan pendigitalan ini adalah bagi memberi sedikit pendedahan ataupun sedikit bagi pendedahan kepada pemain industri Malaysia berkenaan dengan teknologi baru yang terdapat dalam industri pembinaan, seperti penggunaan AI, penggunaan drone dan sebagainya lah. Untuk portal kontraktor Malaysia MCP dan kad laporan kontraktor ini saya ada video untuk ditayangkan.
Saya rasa saya dah bagi. Dah share ke video belum Malaysia Contractors Portal MCP adalah portal kerjasama strategik antara agensi kerajaan di bawah satu portal. Ia menyediakan kemudahan kepada kontraktor mendaftar dengan 4 agensi pendaftaran di Malaysia. Agensi yang terlibat adalah Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Pusat Khidmat Kontraktor PKK, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan Suruhanjaya Tenaga. Portal ini bertujuan untuk menambah baik kemudahan proses pendaftaran selaras dengan inisiatif kerajaan untuk kemudahan menjalankan perniagaan. Dengan kemudahan single sign-on untuk mengakses ke dalam pendaftaran pelbagai agensi, pihak kontraktor boleh membuat semakan status pendaftaran, status proses permohonan, maklumat mengenai pendaftaran atau permit yang akan atau telah tamat tempoh dan kontraktor report card. Portal ini juga membolehkan pengguna membuat carian kontraktor serta boleh mengakses maklumat asas kontraktor. Contractor Report Card CRC. Pihak klien boleh membuat semakan profil kontraktor melalui Contractor Report Card atau CRC yang dikeluarkan oleh CIDB. Melalui CRC, pihak klien boleh mendapatkan maklumat syarikat seperti pendaftaran syarikat, maklumat pengarah dan pemegang saham, pengurusan dan staf, pengalaman kerja, anugerah dan pensijilan, serta pematuhan perundangan. Okey. Jadi itulah sedikit berkenaan dengan program pembangunan di bawah CIDB. Jadi CIDB juga sebenarnya memerlukan pandangan dan juga daripada pihak-pihak industri berkenaan dengan program bagi meneruskan pembangunan dalam industri pembangunan Malaysia. Dan untuk makluman semua, program penjadian seperti program evaluasi industri pembangunan Malaysia ni akan diadakan seminar di Penang pada bulan depan lah, macam tu. So untuk kita akan buat roadshow lah berkenaan dengan program pembinaan CR4 ni, Construction Revolution 4.0 ni di setiap negeri, setiap negeri lah, bagi memperkenalkan pembangunan pendigitalan kepada industri penggiat industri binaan Malaysia lah, supaya lebih bersedia dengan teknologi baru yang akan
datang dipasarkan di industri pembinaan Malaysia lah. Jadi sebenarnya itu sajalah perbincangan saya pada petang ni berkenaan sedikit peranan CIDB terhadap industri pembinaan Malaysia dari segi pembangunan, personal binaan itu sendiri dan pembangunan kontraktor itu. So terima kasih diucapkan kepada semua yang mendengar lah pada perbincangan saya pada petang ini. So saya serahkan kembali kepada pengesyarah majlis. Okay, terima kasih kepada Cik Azkil atas sesi perkongsian yang disampaikan sebentar tadi mengenai peranan CIDB yang merupakan sebuah agensi yang sangat penting dalam construction industry di Malaysia. Kita ada soalan daripada penonton. Kita akan bertanya a few question daripada penonton. Soalan pertama daripada saudara Arif Aiman. Ada tak kursus-kursus seperti BIM dan IBS yang boleh dihadiri oleh pelajar tahun akhir yang disediakan oleh CIDB? Mungkin Cik Azkil boleh jawab? Okey, untuk kursus BIM ni, BIM ni kita ada buka penyertaan dia. Kalau perasan dalam video, dalam saya punya slide tadi saya ada sediakan QR code berkenaan dengan Instagram CIDB Penang. Jadi untuk BIM untuk dalam tempoh sekarang ni di CIDB Penang belum ada lagi kita buka penyertaan untuk kursus BIM. Tapi kita akan maklumkan sekiranya ada kursus studi Penang dalam Instagram kita lah. Jadi itulah minta semua untuk follow Instagram kita dan apa maklumat khusus kita akan maklumkan dalam Instagram kita lah. Tapi waktu masa ni belum ada lagi lah untuk khusus BIM di belum buka lagi penyertaan untuk BIM di Penang lah. Okey, selalunya kursus-kursus yang disediakan oleh CIDB ini diberikan secara percuma ataupun ada bayaran yang dikenakan kepada peserta-peserta? Okey, setiap kursus tu macam mana? Okey, saya teruskan Okey, untuk pembayaran ni khusus setiap kursus ni dia ada ada kursus yang ditawarkan secara percuma. Ada kursus yang perlu buat pembayaran lah. Contohnya untuk mengikuti kursus-kursus kemahiran di bawah CIDB untuk program personal akan dikenakan sedikit mengikut kepada track kerja yang dimohon lah. Untuk di bawah belia pula, tapi mengikut syarat yang telah ditetapkan tadi lah, maknanya belia mestilah 18 hingga 35 tahun akan diberi sponsorship by CIDB lah, tapi dia kena ikut kursus tu di kita punya pusat latihan lah, di ABM lah. Maknanya sebagai contoh lah, untuk mengikuti kursus bricklaying ke, dia kena masuk, dia kena ikuti kursus tu dah berada di ABM selama 2 bulan. Tapi untuk persempurnaan dia hanya dikenakan 5 hari sajalah. Tapi ada sedikit charge lah dekat situ lah. Tapi untuk senarai kursus yang ditawarkan dan berapa pengenaan yuran yang dikenakan, boleh ikuti kita punya KBN Malaysia wilayah utara. Kat situ dia akan lebih menerangkan berapa pembayaran yang dikenakan lah untuk setiap kursus tu. Itu sajalah. Okey, terima kasih Cik Azkil atas jawapan yang diberikan. Kalau sekiranya ada soalan-soalan lain yang ingin dikemukakan oleh para penonton kita pada hari ini melalui Facebook dan juga YouTube, boleh kemukakan soalan anda supaya kita boleh ajukan kepada Cik Azkil. Sekiranya sudah tidak ada lagi soalan, saya ada satu soalan kepada Cik Azkil sebelum kita mengakhiri sesi kita pada petang ini. Okey. Bagaimana Cik Azkil melihat peranan CIDB dalam industri pembinaan pada hari ini, tentang
kemajuan industri pembinaan pada hari ini, dan apakah sebenarnya sumbangan utama CIDB ini dalam pembangunan industri pembinaan di Malaysia ni sebenarnya? Okey. Okey. Untuk soalan yang pertama tadi, bagaimana saya nampak, okey, CIDB sebenarnya berada di landasan yang betul lah. Sebab CIDB ni bukan ditubuhkan selama 1 tahun 2 tahun, tapi sudah lebih 25 tahun kita berada dalam industri pembinaan. So dalam setiap tempoh masa kita tu, kita telah membangunkan industri pembinaan dengan mengadakan beberapa program baru, dan bertujuan program-program ini adalah untuk meningkatkan lagi keupayaan penggiat industri pembinaan Malaysia dan juga keupayaan individu itu sendiri dalam kebolehpasaran mereka di peringkat tempatan dan global. Sebab itulah kalau di bawah CIDB sendiri kita ada menyediakan latihan, penyelidikan, khidmat nasihat, dan juga kita memberikan galakan kepada penggiat-penggiat industri seperti program ACE ni yang kita bagi galakan dan juga bantuan dari segi memudahkan cara, sebab itu adalah salah satu fungsi kita, memudah carakan penggiat industri untuk terus berdaya saing lah di peringkat tempatan dan juga global. Okey. Untuk soalan yang kedua tu berkenaan dengan macam mana teknologi Tentang sumbangan CIDB kepada industri pembinaan. Okey, sumbangan utama pada industri pembinaan sebenarnya CIDB ni dah banyak, bukanlah kita, sumbangan kita ni boleh diperlihatkan melalui fungsi yang telah saya bentangkan tadi. Terdapat 14 fungsi, dan 14 fungsi tu adalah boleh dikeluarkan sebagai sumbangan pihak CIDB kepada industri pembinaan lah. Seperti mana yang saya sebut tadi, dari segi penyelidikan, pembangunan individu dan kontraktor, membantu dalam kebolehpasaran tenaga kerja mahir, dan macam-macam lagi lah. Sebab itulah kita ada, sebab itulah pihak CIDB ni banyak membuat kolaborasi bersama agensi-agensi, bersama dengan pengajian tinggi untuk kita memperolehi pandangan dan cadangan dalam membantu untuk mempertingkatkan lagi industri pembinaan Malaysia ni dari hari ke hari, dari tahun ke tahun lah. Itulah jawapan saya lah. Okey. Kali ni. So kalau tidak ada apa-apa lagi soalan daripada penonton kita, saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azkil atas sesi perkongsian yang cukup bermakna kepada semua warga UiTM Cawangan Pulau Pinang. Semoga sesi ini bermanfaat dan memberikan maklumat berkenaan kepentingan CIDB kepada industri pembinaan di Malaysia, sehingga kita berjumpa lagi di kemudian hari bersama CIDB. Terima kasih diucapkan. Terima kasih diucapkan kerana menjemput kami lah untuk sesi pertanyaan pada petang ni. Okay. Kenapa macam stuck? Kenapa macam stuck? Semua stuck sebab tak guna LAN ni.
Okey, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah program CED 2022 ini bagi hari pertama. Bagi pihak jawatan kuasa program, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas segala kerjasama yang diberikan sepanjang program ini berlangsung. Dimohon untuk para peserta untuk merekodkan kehadiran masing-masing melalui QR code yang akan dipaparkan sebentar lagi. Bagi pihak jawatan kuasa program, saya ingin memohon kerjasama untuk semua mahasiswa dan warga UiTM Cawangan Pulau Pinang untuk kembali bersama kami pada esok hari bermula jam 9 pagi hingga 5 petang. Dengan beberapa lagi sesi perkongsian yang amat menarik dengan panel-panel jemputan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.